ヴァンガードにアタック。ダメージチェットヒールトリガー。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。セカンドチェック。ドロートリガー。ダメージチェットヒールトリガー。のぼせぬ前に決めねえとな。How's it going, guys? Welcome back to another video with me, Rolling Origami, and today we're back with another video on Vanguard ZERO. Finally, after all this time, we're back to playing Vanguard ZERO, and mainly it's because the new Vanguard ZERO update has dropped. The new set is out with Platina Azel, Dragonic Vermilion, Kaiser the Blood. But today I'm going to play and showcase my favorite deck of this set, which is the Dungaree Unlimited deck. Now, we all knew that Dungaree was a decent card back when Limit Break first dropped. We knew that Dungaree Unlimited would make it tier 1. So this is the deck that I am rolling with for this ranked season. So we can take a look here. We play 9 draws. Our Forerunner is different from the one that we usually play with Vermilion. We're going with Exorcist Mage Dandan here. So the effect is Forerunner, when rolled upon, move it to a rearguard circle. Rearguard circle effect: when your Dungaree is placed, bind the top card of your deck face up. So this refers to both Dungarees, both the first original Dungaree and also Dungaree Unlimited. So both of those cards will proc this effect. Whether you write a Dungaree on your Vanguard circle or call one to your rearguard, this effect will proc. The second effect is you can bind this unit face up and add a card other than this card from your bind zone to your hand. So essentially, if you accidentally bind a card that you actually want to use, for example a Kanzen guard or something, through Dungaree's own effect or Dandan's effect, you have the option to put Dandan into the bind zone and then take that much needed card out. So that's the Forerunner we're playing with. Next, we play 4 of this Wyvern Guard Guard. It's the Kanzen Guard, of course we play 4 of. We play 4 of the Dragon Monk Jinkaku, which is your self-damager for the Great One. We play 1 of the Rising Phoenix, same as the last time, because soul isn't so important unless you have Dungaree and you want to maintain that 13k cross ride. But other than that, your soul is fine for you to use. And the new addition here is Stormy. So I mentioned I didn't really rate Stormy previously when Limit Break first dropped in my other 2 Narukami decks, because Vermilion is killing your opponent's rear guards with an attack, not a effect. So when your deck actually mains Dungaree, both the original and the Unlimited, Stormy really shines because it's very likely that you're gonna get an effect kill off. So that's a 10k boost to any roll. It's also good to note that Stormy is 7k by itself, so together with the Grade 3 Jin, it still gives us that magic 21k that I keep harping on in my previous videos. So that's it for the Grade 1s. The Grade 2s, we play 4 of the Damage Unflipper, Counter Charges, Garuda, 3 of the Desert Gunner Shiden, because sometimes you can only kill one of your opponent's front row rear guards. You can just ignore the intercept for the other one. We play 2 Dragonic Deathside because there's pretty much nothing better to play in a Narukami deck, and it's a good option to get rid of some rear guards if you're in a pinch or something, but it's not the preferred use of Counterblast in general. And in new addition here, we're playing 4 of this Whirlwind Axe wielding Exorcist Knight. During your turn, if you have a Dungaree Vanguard, this unit gets power plus 3k. So essentially it's your 12k attacker when Dungaree is in your Vanguard circle, and you have 8 options for Dungaree, which makes it very lightly, so it's just a very strong front row rear guard attacker. So that's it for the Grade 2s. For the Grade 3s, we play a one-off Dragonic Kaiser Vermilion because it's still great. It's a great option to get out of difficult situations, but the focus for this deck is Dungaree. So the first Dungaree, Sealed Demon Dragon Dungaree. Limit Break 4 once per turn, Counterblast 1, put a random card from your bind zone to the bottom of your deck and retire one of your opponent's front row rear guard. So it's a Counterblast 1
retire one of your opponent's rear guards, which is very efficient. So when this unit is placed, bind 2 cards from the top of your deck. So this initially in the start of Limit Break is only the fuel for you to use the first Limit Break effect. However, it has a more important purpose in this new Dungaree Unlimited deck. Of course, we play 4 Jins because 14k is a great number. Together with the 7k Stormy, we can go up to 21k very easily, and Stormy can get further buffed if we are destroying an opponent's rearguard by an effect. And lastly, the star of the show, Demon Conquering Dragon Dungaree Unlimited. Vanguard Circle Limit Break for once per turn, counterblast 2 and bind the top card of your deck face up to retire one of your opponent's front row rearguards. In addition, if your bind zone has 3 or more cards, it also gets crit +1 until the end of the turn. So counterblast 2 to retire one of your opponent's rear guards, front row rear guards. And if your bind zone has 3 or more cards, it gets crit +1. So that's also why having Dungaree, the first Dungaree in play first, being able to put that 2 cards into your bind zone really helps boost this deck. So if you played that Dungaree beforehand, and then you ride this Dungaree, which is a cross ride, you should have 2 cards in your bind zone. If you proc the effect, you will have 3, and that will give you your crit. So in addition to that, it has Vanguard Circle. During your turn, this unit gets power plus 2k for each card in your bind zone. If you have 3, you get power plus 6k, it goes up to 17, you know, just additional power on your turn, which makes it very strong, together with that crit especially. Cross ride with Sealed Demon Dragon Dungaree gives you a 13k base. So that's the deck. It might seem quite simple. Get a few cards in your bind zone, destroy some of your opponent's front row rear guards, and hopefully get a crit. But because it's such an efficient package, it's a really strong deck, especially in the current meta. So I'm going to be rolling some of the gameplay I had that really showcases the strengths of this deck, and I hope you enjoy them. 終わったら探求もしてみない？全力でいきます。スタンドアップ、ヴァンガード、スタンド&ドロー、ライド。よう、いい湯だったな。スタンド&ドロー。ライド。ヴァンガードにアタック。ドライブチェック。ダメージチェック。スタンド&ドロー。ライド。コール。力を貸して。スキル発動。灼熱をまといし戦士よ、その爆炎で絶望の民を希望へ導け。お願い。ライド。灼熱の獅子アタック。ブロンドエイデル。ダメージゲット。ドロートリガー。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。ドロートリガー。床が滑ったぜ。セカンドチェック。スタンドトリガー。ダメージチェック。スタンド&ドロー。
コールスキル発動来てスキル発動力を貸してギアガードにアタックアタックダメージチェック。ヴァンガードにアタックファーストチェックスタンドトリガーセカンドチェックダメージチェック。スタンド&ドロー。ライドスキル発動バインド。スキル発動バインド。来い来い。リミットブレイク。リアガードにアタック。ヴァンガードにアタック。ファーストキッドドロートリガー。セカンドチェック。ダメージチェックヴァンガードにアタック。ダメージチェックスタンドトリガースタンド&ドロー力を貸してコールリアガードにアタックリアガードにアタックヴァンガードにアタックファーストチェックセカンドチェックダメージチェック。スタンド&ドロー。クロスライドスキル発動バインド。コールスキル発動バインド。リミットブレイク。バインド。いけいけ。ヴァンガードにアタック。ダメージチェックヴァンガードにアタック。ファーストチェック。セカンドチェックドロートリガー。リアガードにアタック。スタンド&ドローリミットブレイクスペリオルコールスキル発動リミットブレイクスペリオルコールリミットブレイクスペリオルコールアタックアタックヴァンガードにアタックファーストチェックセカンドチェック
ク。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。ヒールトリガー。セカンドチェック。スタンドアンドドロー。リミットブレイク。スペリオルコール。リミットブレイク。スペリオルコール。リアガードにアタック。アタック。ダメージチェック。ドロートリガー。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。ドロートリガー。セカンドチェック。スタンドドロー。コール。来い。リアガードにアタック。ヴァンガードにアタック。ダメージチェット。ヒールトリガー。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。セカンドチェック。ドロートリガー。ダメージチェット。ヒールトリガー。のぼせぬ前に決めねえとな。スタンドアンドドロー。リミットブレイク。スペリオルコール。スキル発動。ヴァンガードにアタック。ダメージチェック。ラチャスコッ浴衣でファイト。楽しませてもらうとしますか。よろしくな。スタンドアップ。ヴァンガード。スタンドドロー。ライド。スタンドドロー。ライド。ヴァンガードにアタック。ドライブチェック。ドロートリガー。ダメージチェック。
カンドチェック。ダメージチェック。スタンド&ドロー。ライド。コール。コール。スキル発動。いけ。リアガードにアタック。ヴァンガードにアタック。ダメージヒット。ドロートリガー。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。セカンドチェック。スタンド&ドロー。クロスライド。来い来い。スキル発動。リミットブレイク。バインド。来いスキル発動。ヴァンガードにアタック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。セカンドチェック。ダメージチェック。クリティカルトリガー。リアガードにアタック。スタンド&ドロー。リミットブレイク。いけ。スキル発動。コール。スキル発動。来い。アタック。ファーストチェック。セカンドチェック。ヒールトリガー。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。アタック。スタンド&ドロー。いけ。コール。リミットブレイク。バインド。リアガードにアタック。ヴァンガードにアタック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ファーストチェック。ドロートリガー。セカンドチェック。スタンド&ドロー。
ファーストチェック、セカンドチェック、スタンド&ドロー、コール、スキル発動、いけ、いけ、スキル発動、ヴァンガードにアタック、ダメージチェック、クリティカルトリガー、ヴァンガードにアタック、ファーストチェック、ドロートリガー、セカンドチェック、ヒールトリガー、ダメージチェック、温泉でいい具合にほぐれてたみたいだね。So that's all I have for this deck profile. I hope you enjoyed it. Thank you guys so much for supporting the channel. Stay tuned for even more mobile gaming content. Feels great to be playing and enjoying Vanguard ZERO once again, and I hope to see you soon. Stay safe, bye bye.